Niemand bemerkt, als der Kaiser stehen blieb. Das war das Verchtteragend, denn wenn der Drachenkaiser sich nicht mehr rührt, brannten gewohnlich ganz Welten. Die Prozession hat pünktlich die Großhalle betreten. 12 Königliche Gardessen, zwei hohe General, Banner aus lebendigen Flammen hinter ihnen. Der Marmorboden spiegelt das Geskmalzin Gold der Kronluder weiter, und darunter nicht und Mädchen und schrubt. Alara senkt den Blick. Dies Lection hat sie vergelernt. Diener blickten nicht auf. Diener sprachen nicht. Diener existierten nicht. Schon gar nicht menschlich. Das Imperium toleriert Menschen wie Staub. Notwendig, aber leicht zu ersetzen. Ihr Hand waren rot von Chemikalien. Ihr Armel feucht von Bleichmittel. Jahrelang waren die unteren Gange sich gesehen, doch Hut hat man befohlen, den Haupttrunkereiter vor der Ratssitzung des Kaisers zu polieren. Ein Feller violate oder ein Profung. Der erste Stoß erschüttert den Boden. Die Schritt des Kaisers. Jeder Schritt war kontrolliert Kraft. Nicht laut. Nicht gehetzt. Gerade schwergenig, den Palast deren zu erinnern, waren beherrscht. Alara Schab ihren Eimer besit, Onaufsissen. Sie spürt Hitze an Schulter. Der Schweiß Jeruk von Rauch und die Eisen. Das leis Rascheln gefolter Flügel. Dan verstummten die Schritt. Die still, die folgt, war Bünrehend. Processionen hielten nickten. Wachen saugerten nicht. Doch die Hitze blieb. Alara's Finger umklammerten ihren Pinselfester. Vielleicht stand sie im Weg. Vielleicht hat sie nicht genug Platz geschaffen. Ein Speer bewegt sich irgendwo links von Sie senkt den Kopf noch weiter. Ich bitte Versicherung. Ihr Strahlkraft, flüstert sie wie im Schlaf. Ich werde Platz machen. Kein Antwort. Nur Atem. Langsam. Beherrscht. Uralt. Der Anführer der Königlichen Guard, Hauptmann Darius Vorn, Rospert sich vorsichtig. Ihr Strahlkraft. Immer noch nix. Alara's Pulspakti in ihren Ohren. Sie hat Geschichten von Drachen gehört, die Geduld verloren. Sie hat gesehen, was mit einem Dienergeska, der bei einem diplomatischen Festmahl Wein verschüttet hat. Man sagt, sei versitzt wardens. Niemand sah ihn je wieder. Der Kaiser trat einen Schritt nachher. Hitzeströmt von ihm aus sie Michiganen. Die Stimme war ruhig, nicht laut, nicht wütend, doch sie trug. Der ganz Korridor erstarrt. Ilaris Kelle war wie ausgetrocknet. Dienern war verboten, dem Kaiser in die Augen zu sehen. War ein Gesetz, das vor Jahrhunderten in Palästina gemeißelt worden war. Ich, begann sie, hielt aber in. Die Klinge eines Gottes nicht sich leicht zu ihrem Hals. Sie Michiganen, wiederholt der Kaiser. Ihr Hand zitterten, als sie langsam den Kopf hob. Die Welt sie hierum verrenkt sich. Gold. Das war das Erste, was sie sah. Nicht die Kron. Nicht die Rüstung. Sein Augen. Brennens Gold. Wild. Uralt. Gebieterisch. Und doch nicht grausam. Der Kaiser de Draconis Dominions, Caleb Dorix, starrut ins Gesicht, als les eine Erinnerung. Die Stilldent sich aus Ratsmitglieder weiter hinten im Gang begannen zu flüstern. Warum ist es so? Ist es? Weg mit Hauptmann von rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Your Hoheit, der Rat erwartet Caleb hob leicht ein seiner Klauen. Der Hauptmann verstummt. Ilaris schluckt. Have ich einen Feller gemacht, my lord? Ihr Stimme zittert, trotz beim sie zu beruhigen. Der Kaiser näht den Kopf. Schrubt dies Boden jeden Morgen. War kein Frage. Ja, my lord. 7 Jahre lang arbeiteten sie in diesem Flügel. Herzog sich zusammen. Wo sollte das wissen? Ja, my lord. Sein Blickwich nicht. Sie summen, sie blinzelt. Was? When sie glauben, niemand hört zu, sagte leis, summen sie. Der Korridor word kalter als Winterstein. Alaras hers hammert gegen ihr Rippen. Sie hat nicht bemerkt, das Geman das Hornkani. War ein Angewohnheit, die sie zur Beruhigung tat. Ein alte Gewohnheit.
Die Kaiserin trat nachher. So nah. Das sein Schatten sei ganz verschluckt. Sie some men Dieselby Melody, for fort. Jeden Tag, ein Erinnerung flackert vor seinen Augen auf. Nicht kaiserlich. Nicht gebieterisch. Klein. Verwort. Verloren. Das Geflüster der Rates word lauter. Das ist unpassend. Entfernt den Diener. Ihr Strahlkraft. Kalith ignoriert Jalla. Senkt sich leicht. Kein Verbigung. Noch nicht. Aber so weit. Das auf Augenho begegnet. Alara spurt einen stickender Brust. Ein Vertrautheit. Die sich nicht erklären konnte. Du erinnerst dich nicht, sagte Lies. Stock der Atem. Worin denn? Fragt Sein Kiefermuskeln spannt an sichen. Die Luft bett. Flammen flackerten, wie von Geisterhand and den Randern der Kronlutter. Kapiten vorn trat eilig vor. Your Strahlkraft. Das ist unto your word. Kalith richtet sich auf. Der gesamt Korridor erbet. Juendi dan dreiter sichum. Nicht zum Thron. Nicht zum Rat. Sondern zurück zu Jetter Drachem Saal richtet sich instinktiv auf. Den was Dan Geska. War unmöglich. Der Kaiser der Reichs. Geisel Dreier Rebellionen. Bis Winger der Askenflot. Der ersten Flamme. Sank auf nie. Der Marmer nackte unter dem Aufprall. Schrocken Schrei halten durch den Korridor. Wack hen Lesen vor Schreck ihr Waffen fallen. Ratsmitglieder Tommelton Zurich. Kapiten vorns Gesichtwort Kreidbleich. Drachen nien nicht. Nicht forgotten. Nicht vor der Kaiserin. Nicht vor dem Schicksal. Kalith Orex senkt den Kopf. Vor einem Mädchen mit Siefigen Handen. Vor der Genigen. Die Niemann bemerkt. Mit eine Stimme. Die Stein Seal gleichermaßen durchdrang. Sprach ein Wort. Mutter. Stillbreitet sich im Korridor aus Alaras Pincel glitter den Fingern cleared auf dem Marmer. Sie starrd innen. Den Imperator. Der vor nicht. Das macht tigst Wiesen der Galaxis, das zittert. Nicht vor what? Sondern vor Kenntnis. Gendwo, tief unter dem Gitos der Imperialen Macht, begann eine Erinnerung aufzusteigen. Niemand atmet. Nicht die Wacken. Nicht der Rat. Nicht einmal die Drachen. Die Korridorwen sonden. Die Wort halten nach immer zwischen den Marmersäulen weiter. Mutter. Captain Darius von War der Erste. Der sich bewegt. Nehmt, fest. Sein Stimme brach, doch sein Ausbildung überwand den Unglauben. Zwei Wacken stürzen vor. Sie erregten nicht. Die Temperatur in der Halle schoss in die Höhe. Flammen züngelten über die Rüstung, der Imperators. Nicht wild kontrolliert. Praxis. Warnung. Zurücktreten. Der Befehl ward nicht geskriegen. War unmissverständlich. Die Wacken starten mitten in der Bewegung. Alaras hers Hammer guggen Rippen. Australung. Großkanzler Rost vom anderen Ende des Saals, die Roben zitternd. Das ist eindeutig Manipulation. Täuschung. Menschen sind bekannt für. Der Kaiser erhob sich langsam von seinen Yen. Bewegung bedacht. Alle Blick auf Ingerichtet. Beamed Dyson Satz, sagt Kalith ruhig. Der Kanzler verschluckt den Rest seiner Entschuldigung. Stillbreitet sich nicht aus Alara fand endlich ihr Stimme. Ich verstehe nicht, flüstert Ich have kein Kinder. Doch noch warend es aussprach, hat sich etwas in verdreht. Eine Erinnerung drang gegen ein Verschlossen Tür. Kalith want sich wieder zu. Doch, sie haben Kinder. Der Ratbrachen Jubel aus das ist Wahnsinn. Sie ist ein Mullworker in den Außenbezirken. Die Akten bestätigen, dass kein registrierten Nachkommen hat. Die goldenen Augen des Kaisers verhärteten sich. Ihr Akten, sagt Lies, wurden manipuliert, der Kanzler erstarrt. Das ist ein schwer Entschuldigung. Vor 21 Jahren, vor Kalith fort ignorierten, verschwand aus der kaiserlichen Brutstadt. Der Korridor ward eisig. Selbst die Wachen rutschten unruhig hin her. Kaiserlich Brutstatten waren heilig.
Niemals war ein offiziell als Vermisst gemeldet wordens. Die Stimme de Kanzler stockt. Es gab keinen solchen Vorfall. Doch, sagt Kalith. War geheim, sein Blick heftet sich in den Kanzler. Versigelt. Ein Ronenjing durch die Rehender Adligen. Alara word schwindlig. Eine Neen. Das kann ich nicht sein. Ihr Fingerzitterten. Ein stürmisch Nacht. Diese Erinnerung überflutet sie plötzlich. Regen. Darauf die Zerbrochenen Docker der Slums am Stadtrand prasselt. Ein seltsames Lugten unter einem zusammengebrochenen Transportwagen. Sie hat in Verschrock gehalten. Stattdessen war a warm, rissig zitternd Gusen. Ich habe es gefunden, flüstert sie. Still breitet, sicherniert in der Halle aus Kaleths Blick word weicher. Du hast Michigan gefunden. Erschrocken Ausruf Gen durch die Halle. Der Kanzler tumelt einen Schritt zurück. Unmöglich. Ein Drachenii kann außerhalb von Warmkammer nicht übelben. Schon gar nicht in Menschenhand. Alaras Atem stockt. Es war eiskalt, sagt sie schwach. Die Schale war zerbrochen. Ich dacht, etwas darin stirbt. Unbewusst hab sie die Hand, als sie sich in das Gewicht erinnert. Es war so schwer, aber es let. Erinnerungen überfluteten ihren Geist. Sie trug das Lichtende ein schmal Metaltrepp hinauf wickelte es in Decken. Sie ließ die Kleinheisung die ganz Nacht laufen, obwohl sie die Stromrechnung nicht bezahlen kann. Du hast ihm vorgesungen, sagt Kalith leise. Tronen verschlierten ihr Sicht. Ich dacht, ich spin, hockt sie, mit einem Stein zu reden. Der Kaiser schüttelt den Kopf. Du warst die einzige Stimme, die ich hort, vor der Kanzler in, Verzweiflung stiegen auf. Das ist Sentimentalität. Selbst wenn sie ein Verlassensexemplar gefunden hat, war das sie nicht zu Kalith machen. Langsam dreht sich der Kanzler als die Überprüfungen der Brutstadt stattfanden, sagt die Kaiserin ruhig, word als nicht lebensfähig einstuft. Das Wort traf sie wie ein Dolchstoß. Nicht lebensfähig. Unbrauchbar. Weggeworfen. Alara spurt, wie etwas in Zerbrach. Sie haben es weggeworfen, flüstert sie. Kaleths Kiefer verkrampft sich. Ja. Der Rat which seinem Blick aus auf den Astgefeldern, fort, einen Skandal zu vermeiden. Der Korridor erbet, nicht vormacht, sondern vor Kenntnis. Drachen setzten ihr Jungen nicht aus, die Politik aber schon. Bewegt sich kaum noch. Alara sagt es mit zitternder Stimme. Die Schale ist geplatzt, als ich in hereingebracht have. Bilder schossen durch den Kopf. Goldens Lichtbrach aus dem zerbrochenen Gewehr. Ein kleines, zitterns Junges. Flügel zu schwach, sie zu hüben. Augen kaum geöffnet. War so klein, flüstert sie. Ein Ronenjing durch die Halle. Ein Drachenjunges, das in einer menschlichen Behausung überlet, war biologisch absurd. Doch stand die Kaiserin vor ihnen. Der lebende Bues. Ich habe in Versteck gehalten, for sie fort. Ich wusste anfangs nicht, was war. Ich wusste nur, dass warm bracht. Sie sah Kalith nun direkten, dir Kenntnis wetches. Du hast mein Kusch niedergebrannt. Ein Anflug von unterdrückter Belustigung huscht über das Gesicht der Kaiserin. Ich hat Hunger. Trotz der angespannten Atmosphäre blinzelten einige der verblufften Adligen. Alara stiess unsichers Locken aus, das in Schlechen überging. Kuschelt sich immer in die Heisung, sagt sie. Weint, wenn sie flackert. Der Gesichtsausdruck der Kaiserin verändert sich. Etwas ungeschützt. Rose. Die Stimme des Kanzlers kehrt zurück, schrill vor Angst. Das beweist gar nix. Selbst wenn dies Fantasy war, ist das Gesetz eindeutig. Blut bestimmt die Abstammung, nicht Zunigung. Kalith dreht sich langsam zu ihm. Blut. Die Flammen sein Rüstung lauterten leicht auf, nicht wild, sondern pulsierend. Du hast Michigan für nicht lebensfähig erklärt. Das Wort halt wie ein Ertil weiter.
Habt Michigan Verstossen. Der Kanzler zittert. Wort ein Risiko. Flustert Ich war unbequem. Korrigert Kalith. Still senkt sich wie ein Dolchstoß. Die Kaiserin trat vor. Ich hab überlet, weil ein Mensch Michigan nicht sterben lassen wollt. Seine Stimme war nicht mehr sanft. Sie trug die Wuckdein Sturms in sich. Sie hat nix. Keinen Titel. Kein Ressourcen. Keinen Schutz. Sah Lara an. Trotzdem hat sie Michigan gewollt. Der Korridor erbet, nicht vor wat, sondern von der Wahrheit, die zu Stein erstarrt. Hauptmann Vorn senkt langsam den Kopf. Einer nach dem anderen folgten die Drachenkaiser. Den unter den Drachen war das Übelben heilig. UNDWER das Übelben sichert, isten etwas alters als Blut gebunden. Alaras Beine zitterten. Ich haben veriten, flustert sie plötzlich. Die Wort durchschnitten den Saal. Kaliths Blick verhartet sich. Hab Siglassen. Das sie Michigan mitnehmen. Imperiale Speer. Auch diese Erinnerung kehrt zurück. Bewaffnet Drachen, die auf ihrem Dock landeten. Waffen gesiegen. Du kannst dieses Wesen nicht aufsehen, hatten sie gesagt. Gehört dem Reich. Sie sagten, wenn ich dich liebt, vor sie mit zitternder Stimme fort, word ich dich gehen lassen, die Kaiserin stand regungslos da. Und das hast du getan. Tronen rannen über die Wangen. Sie haben dir versprochen, dass du leben würdest. Einen Moment lang herrscht still. Kalith atmet langsam ein. Du hast mein Leben deinem eigenen Wort gesiegen, sie nicht einmal. Das word ich immer tun, die Luft selbst gehen sich zu vernichten. Drüben im Korridor senkten Drachen ihr Blick, nicht zu ihrem Kaiser, sondern zu Denn im Drachengesetz gab es eine Wahrheit, die über der Blutlinie stand. Diejenige, die das Junge rettet, ist die Mutter. Und das Reich begann gerade erst zu begreifen, was das bedeutet. Der Thronkorridor hat sich nach einer Sohung angefühlt. 100 von Augen, Dutzend von Drachen, eine Wahrheit, die wie ein gesucht Klinge in der Luft hing. Alara stand inmitten all dessen, die Hand zitterten, die Schurs nach feucht von Reinigungsmittel, waren das machtigst Wesen der Reichser nicht als Kaiser, sondern als Sohn gegenüberstand. Du hast Siglassen, das sie Michigan mitnehmen. Caleb's Stimme war ruhig, doch etwas anderes klang darin. Kein Wort, kein Enklage, Erinnerung. Alara schloss die Augen. Ich hatte kein Wall. Die Erinnerung überkam sie wie ein Sturm, der den Himmel aufriss. Es war Mitternacht gewesen, als das Stockburst. Sie erinnert sich zuerst an das Geräusch. Metall kreischt, Wind pfiff durch zerbrochenes Glas, ein Schrei, Schrei. Caleb war damals kaum größer als ihr Haft gewesen, sein Flügel noch zu klein, in Weit zu tragen, das Feuer noch unberechenbar. Sie hatten jahrelang ein ruhiges Leben geführt. Sie hat zwei Jobs, versteckt in tagsüber und Brachtim Bay, die Vorange geschlossen zu halten. Hat sie ma, Janet, nach Beaver die Flamme richtig beherrschen konnte. Dann kamen die imperialen Schiff, Schwarzlocker, die den Himmel verdunkelten, Suchenweinwerfer, die Docker der Slums durchschnitten. Sie sind da, hat Caleb geflüstert, sein Augen glitten schwach in der Dunkelheit. Sie hat gewusst, dass dieser Tag kommen wird. Man kann einen Drachen nicht verstecken. Die blieb geschlossen. Sie schmolz. Drache-Panzer gestalten traten ein, golden Waffen, imperiale Siegel prangten auf ihren Brustplatten. Gebet Mensch. Trotzdem stellt sie sich ihm in den Weg. Gehört mir. Ist die Gentem de Dominions. Ist ein Kind. Ist ein Ressource. Caleb's Krallen hatten sich in ihren Armel gekrallt. Las sie Michigan nicht mitnehmen. In diesem Moment zerbrach hers. Sie west sie konnte nicht gewinnen. Wenn sich wird, wurden sie in Toten. Wenn sie sich wird, wurden sie Toten. Und wenn sie herausfanden, dass die Aussitzung überlet hat, wurden sie diesen Feller violate korrigieren.
Der Offizier hat sein Waff, leicht gesenkt. Es gibt einen Kompromiss. Sie erinnert sich in Diocese wort wie ein Gift. Wenn sie in freiwillig freilassen, hat der Offizier gesagt, Word in den Profunden der kaiserlichen Abstimmungslinie teilnehmen. Wenn sie sich weigern, Word das Junge neutralisiert. Neutralisiert. Ein Wort Kultur als die Hinrichtung. Sie hat sich ihm zugewandt. Ihrem kleinen, wilden Drachen. Dem, der Toast vibrant und weint, wenn Sturm and den Fenstern rüttelten. Dem, der sich neben die Heisen kuschelt, while sie in ihren Hirschlag erinnert. Du wirst demand wichtiges worden, sagte. Ich will dich. Fast war sie in Tränen ausgebrochen, doch sie zwang sich zu einem Lächeln. Du bist jetzt zu groß für diesen Ort. Schüttelt heftig den Kopf. Nein, sie nicht vor ihm nieder. Du musst gehen. Tränen rannen über sein schuppigen Wangen. Ich komm wieder, sie antwortet nicht, denn sie was nicht, ob sie noch leben wird, wenn zurückkommt. Die Soldaten warteten. Sie kuss sein Stirn. Dan trat sie zurück und ließen mitnehmen. Der Korridor auf nicht sich wieder. Still wie Asche. Kalisch standergangslos da, sein goldenen Augen auf ihr gerichtet. Du hast sie wegfliegen sehen, sagte Leise. Sie nickt. Ich blieb bis zum Morgen auf dem Dach. Ihr Stimme brach. Ich dacht, wenn ich den Himmel noch sehen kann, wusste ich vielleicht, dass du noch lebst. Ein Ronnen ging durch die Drachen, die den Salsanten. Sie verstanden das Worten. Sie verstanden die Sehnsucht. Der Kanzler versucht sich zu fassen. Selbst wenn dies sentimental Geschichte war, sagte scharf, rechtfertigt sie kein Störung der kaiserlichen Ordnung. Sie hat den Thronsaal versteckt. Alien das rechtfertigt Gefängnis. Die Stimmung sank schlagartig. Kalisch sah und nickten. Sag das noch einmal. Der Kanzler sagert, doch sein Stolz triebenen. Sie hat Gestelins kaiserliches Eigentum versteckt. Die Flügel des Kaisers entfalteten sich. Gültig. Verterragend. Die Kronliter ersitterten. Ich war kein Eigentum. Sein Stimme war nicht mehr ruhig. Es war wie Donner. Gebenten Nochen. Ich word für defekt erklärt, in sort. Langsam want es sich dem Kanzler zu. Sie retet, was du weggeworfen hast. Der Großkanzler schluckt schwer. Das Gesetz word von den Mächtigen geschrieben, sagt Kalith, und von den Wortigen geschrieben. Schweres Schweigen senkt sich herab. Dan Geska etwas unerwartets. Einer der Uralten Drakengeneral trat vor, Uralt, vernarbt, mit silbernen Schuppen. Sah Laura, und Dan senkt tief den Kopf. Erniet tant ein Ronnen. Ein weiterer General folgt, Dan nach einer. Einer nach dem anderen senkten Drachenkommandanten, Kriegschelden, Flottenmeister, Wiesen, die Sternensystem vernichtet hatten, ihr Kopf vor der Frau, die ihr Boden schrubbed. Because among Dragonkind, one principal outranked bloodline. The one who chooses a hatchling's life over their own safety is bound in fire. The Chancellor staggered back. This is unprecedented. Yes, Kalith agreed softly. He turned back to Alora. You were told you would be executed if you came forward. She nodded. They said I'd never see you again if I interfered. His jaw tightened. And you believed them. I had to. Silence passed between them. Years of it. You never tried to find me, he said, not accusing, just searching. Tears shimmered in her eyes. I watched the broadcasts, she whispered. Every speech, every battle report. She managed a small, broken smile. You hold your wings tighter when you're angry. A faint exhale left him. You noticed. I always notice. The corridor felt different now, less like a court, more like something sacred. Kalith stepped closer, close enough that she could see the faint scar along his jawline, the one he got in the night he tried to light the stove by himself. You let me go, he said. Yes. Why? She met his gaze fully. Because I would rather live knowing you survived without me. Her voice steadied, than die watching you destroyed beside me. The words struck deeper than any blade. Even the gods lowered their eyes. Kalith inhaled slowly. Dragons respected strength,
but they revered sacrifice. And in that moment, every dragon in the hall understood. The most powerful act in the empire had not been conquest. It had been a human woman stepping back so her son could rise. The emperor straightened. The flames around him steadied, not as rage, but as resolve. He turned to face the court, and the power shift was undeniable. This woman, he declared, did not steal the air. His voice filled the hall. She created him. The marble beneath his feet glowed faintly. From this moment forward, no dragon in this empire will question her place. The chancellor opened his mouth, but no sound came out because the empire had just realized something terrifying. The emperor's strength did not begin in the hatchery. It began in a slum apartment with a human who refused to let a discarded egg die. And that truth was more powerful than blood. The hall had bowed, but the empire had not yet accepted. Silence stretched beneath vaulted ceilings of gold and obsidian. Dragons stood motionless, heads lowered in respect, but respect was not the same as surrender. The Grand Chancellor recovered first. His pride would not kneel so easily. "This is sentiment," he said sharply, voice echoing across the marble. "A ruler cannot govern by emotion. Imperial law is clear. Lineage is blood-bound. Authority flows through dragon fire, not human hands." A murmur of uneasy agreement passed through several nobles. They were afraid, not of Allura, of change. Kalith turned slowly toward the chancellor. His wings were still unfurled, massive arcs of shadow and flame, but his expression was no longer wounded. It was sovereign. "You speak of law," the emperor said evenly. "Yes," the chancellor pressed, regaining some courage. "Law built this dominion. Law preserved your throne. Law defines succession." "And who," Kalith asked quietly, "defines law?" The chancellor hesitated. "The council." "No." The word landed like a hammer. "The strong define law." The air tightened. "And the strong," Kalith continued, "are those who survive." His gaze swept the hall. "Als ich für nicht lebensfähig erklärt word, sag das Gesetz, ich soll sterben, niemand wird. Als ich in den Astrofeldern zurückgelassen word, sag das Gesetz, ich sei ein Verlorgessen, immer noch still. Ein Mensch hat dieses Gesetz außer Kraft gesetzt, want sichelera zu. Sie besaß kein Macht. Sie besaß keinen Status. Sein goldenen Augen verrenkten sich. Sie besaß die Wahl. Ein Feuerwell huscht über sein Flügel, nicht gewaltsam, sondern bewusst. In der Drachen-Tradition, vor Kalith fort, gibt es ein Altir ein, die diesem Ratvorausgang, ein, die Ulterist als das Reich selbst, mehrere Uralt Drachen erstarrten. Sie wissen, worauf das hinauslief. Die Lehre der ersten Flamme. Das Gesicht de Kanzlers Word cried Blake. Dies Lehre ist zeremonial. Sie ist grundlegend. Kalith's Stimme Word tiefer. Die erste Flamme besagt, das Sturgenage, der das Junge beschützt, wenn es sich nicht selbst schützen kann, ein Heiligsband halt, ein lang Pause. Heiligsband steht überblatt, erschrocken ausruf verbreiteten sich wie ein Laufor. Der Kanzler wich zurück. Dies Auslegung Word seit über 8 Jahrhunderten nicht mehr eingewendet. Weil kein Drach einen nicht Drachen verwürdig hielt, sei anzuwenden. Kalith trat vor. Dies Arrogans hat Ihren Kaiser beinahe vernichtet, nach Beaver a seinen Adam and Jetriten hat, die wucht dieser Wahrheit krokti über die Kluft. Illara erstarrt. Ich kannte kein Doktrin, flustert sei. Ich wollt einfach nicht, das erstirbt. Kalith sah sein. Die Schelb trifft sei zu. Der Silberschuppage, Altier General von Voren trat erniet vor. Sein Stimme klang wie Ural to Stein. Der Guggen die Zeit enkämpft. Die Doktrin der ersten Flamme erfordert kein Zuckergeit zu einer bestimmten Spezies. Sie erfordert Bewahrung jeden Preis, sein Blick traf den, de Kanzlers. Sie erfüllt die Voraussetzungen, der Kanzler schüttelt ungläubig den Kopf. Das schafft einen gefahrlichen Präsidentsfall. Ein Mensch, der über den Drachenadel erhoben wird, die äußeren System werden rebellieren,
Solen sie Doch, erwidert Kalith ruhig. Die Temperter Stieg, nicht vor Angst, sondern vor Gewissheit. Zulang hat dieses Imperium Blut mit Work gleichgesetzt, sein Blick schweift über die Adligen. Miss starken gross und Führer. Want sich leichtub, sah das alle Alara deutlich sein konnten. Sie besaß keins von beidem. Einen Moment lang herrscht still. Und die Hitch hier, die Entdutung war unausweichlich. On sie gab es keinen Kaiser, kein Herrschaft unter Kalith, kein Siege, kein Stabilität. Der Kanzler unternahm einen letzten Versuch. Wenn sie gemäß der Doktrin anerkannt ward, erhalt sie lediglich zeremoniellen Schutz. Nicht mehr. Keine Autorität. Kaliths Gesichtsausdruck verandert sich nicht. Verstet Michigan falsch. Die Luft vibriert leicht. Sie braucht keine Autorität. Trat nachher an Alara heran. It schon, der ganz Salver stummt. Ein Huschers, der sein Legitimität nicht durch Blutsverwandtschaft, sondern durch Bindung begründet. Kalith want sich dem Hofstaat zu. Von diesem Tag an word Alara vain gemäß der Doktrin der ten Flammen erkannt. Der Name halt weiter. Name. Status als kaiserlich Matron. Niet jing ein Schock durch den Saal. Diesen Titel gab es seit der Gründungszeit nicht mehr. Ja, flüstert jemand. Und occurt nun zurück. Die Fassung des Kanzlers brach endgültig. Wurde die kaiserliche Hierarchie für ein Reinigungskraft umschreiben? Kaliths Blick verhartet sich. Nein. Hielten. Ich korrigiere sie. Die Flammen und den Kronleuchtern erstarrten zu einem ruhigen, unerschütterlichen Licht. Ich ward nicht aus Stein geformt. De Tiet leicht auf Alara. Ich ward in Mangel geformt. In Zerrückeltung. In Schutz. Sein Stimme ward etwas sanfter. In Liebe. Niemand wagte es, dieses Wort zu verspotten. Nicht, nachdem man einen Kaiser hat nien sehen. Der General mit den silbernen Schuppen sank wohlständig auf nie. Dan folgt ein ander. Und noch einer. Einer nach dem anderen. Der Commandanten verbieten sich. Nicht aus Gehorsam gegenüber Kalith. Sondern aus Anerkennung Alara stock der Atem. Du musst das nicht tun, flüstert sie ihm zu. Doch, erwidert leise. Denn wenn ich dich jetzt verlange ich die Wahrheit über mein Wesen. Der Kanzler sank als letzter auf die Knie. Nicht freiwillig. Sondern weil der einzige war, der noch stand. Kalith faltet langsam sein Flügel zusammen. Alles fühlt sich nun andersen. Nicht angespannt. Nu justiert. Die imperiale Politik ward sich ändern, berkendet Kalith. Ab sofort wirksam. Kein Jungtier ward wohlständig aber Prüfung durch das Tribunal als nicht lebensfähig einstuft. Ein Ranenjing durch die Rehender Adligen. Und das Aussetzen von Iron außerhalb der genehmigten GB ward als Hochverrat verfolgt. Ein Ranenjing durch die Rehender Adligen. Dieses ein Dekret ward jahrhundertelt, stillschweigend in Sorgungspraktiken Sinnigtemiken. Der Kanzler starrut zu Boden. Sie werden das Brudgesetz wegen eines einzigen Vorfalls strukturieren. Kaliths Stimme ward eisig. Nein. Sah Alara noch einmalen. Wegen einer einzigen Ungerechtigkeit. Still besiegelt die Entscheidung. Das Imperium hat sich verändert. Nicht durch Krieg, nicht durch Rebellion, sondern durch Anerkennung. Kalith streckt Alara die Hand entgegen, nicht als Kaiser, sondern als Sohn. Sie sagert nur einen Augenblick. Beaver sie ergriff. Die Berührung war warm, fest, echt. Und als sie sich gemeinsam dem Saal zuwandten, gab es nicht länger einen Mulmen und einen Huschers. Es gab Ursprung und Ergebnis, weil und Konsequenz. Der Kanzler verstand es in diesem Moment. Das war kein Schwäch. Das war Legitimität, errungen jenseits von Privilegien. Die Art von Legitimität, die nicht in Brettstaten hergestellt werden kann. Die Art, die selbst die finstersten Satan überdauert. Die Art, die Imperienerschaft. Und zum ersten Mal seit Kaliths Kronung gehorcht ihm das Imperium nicht nur. Es glaubt ihm.
Am Naxen Morgan, waren die Palace Baden Michellos. Sie waren immer Michellos Gizen, aber hut wagt es niemand, Aklos darüber zu treten. Alera Vein stand mit einem Wischmopp in der Hand im unteren Korridor, die Armel hochgekrempelt, das Haar wie immer zurückgebunden. Nixon hat sich verandert, außer allem. Diener Schritten langsam vorbei, unsicher, obsie sich verbugen sollten. Wachen richten sich instinktiv auf. Geflüster folgt wie Wind durch Seed. Kaiserlich Matron. Die Mutter des Kaisers. Die Menschenfrau. Die erste Flamme beschworen hat. Sie taucht den Wischmopp in den Eimer und ringt in ruhig aus ein junger Drachendiener Nahurti, sich schleißlich, sicklich nervos. Matron, das ist nicht nötig. Ja, das Tuesday ich, sagte sie sanft. Blinzelt. Aber sie sind gemand, der schmutzig Boden nicht mag, die Dianeren was nicht, obsie locken sollt. Sie workt nicht beleidigt. Sie workt nicht erheben. Sie workt ruhig. Am anderen Ende de Quarters Nahurten sich schwer Schritt. Kein Procession. Kein Banner. Kein Rat. Nur ein Satz kontrollierter, gemessener Schritt. Die Wachen Wichens sofort besit. Kalith Orex Jing Alien. Kein Rüstung, kein Kron, nur dunkel kaiserlich Roben und angelicht Flügel. Der Palast verstummt, als den Fleur betrat. Alara blickt dies Mal auf. Beaver sprach. Du bist verdran, sagte sie. Ich hab die Morgensitzung bindet. Die ich halten, überrast das Ruf weiter. Sie hab ein Augenbrau. Für Michigan, zum Frühstück, korrigiert sie ruhig. Sie mustert in. Der Kaiser de Dominions, Flottenserstorer, Gesetzesreformer, stand unbeholfen in einem stillen Dienstkorridor. Hast du gegessen? Fragte sie. Sagert. Nein, sie suffst. Naderlich nickt. On Umschweif reicht sie einem verdutzen Diener ihren Wischmopp und bedutetim. Zu folgen. Sie gen nickt zum Thronsaal, sondern zur kleinen Servicegesch nahe der unteren Gemeter. Derselbe Ort, an dem sie sich vor Jaren heimlich zusätzlich Rationen besorgt hat. Die Angestellten teilten sich schweigend. Niemand wagte es. Sie zu stören. In der Kuschband sich ein Schorsam. Beobachtet sie. Dafür habt Kosch, sagt Die lassen alles anbrennen. Widert sie trocken. Ein schwaches, fast unsichtbares Lächeln huscht über seine Lippen. Sie bewegt sich mit Gupterleichtigkeit, schlug ein auf, iritzt ein Pfan und Schnitt obst. Der Kaiser lehnt sich in die Kuchenthek wie ein Jungtier, das einst Musum nach oben gekämpft hat. Die Richtlinien an der Ungen verbreiten sich bereits, sagt Leise. Außerirdisches System bitten Klarstellung der Protokoll. Gut, widert sie. Sie sind Bienrheit. Das sollten sie auch sehen. Beobachtet sie aufmerksam. Du bist nicht überfordert. Sie suchte leicht mit den Achseln. Ich hab dich großgesehen. Hier ist es ruhiger. Ein Pause. Mustert Gesicht. Du bist nicht wütend. Endlich sah sie in Ganzen. Sollt ich es sehen, sie haben Michigan verstoßen. Du hast überlebt. Sie haben dich bedroht. Du bist hier, verstummt. Die Schlichtheit Antwort traf in harter als Ratsdebat. Sie stellt ihm einen Teller hin. ISS. Gehorcht on Weiterried. Ein Drachenkaiser, der einer menschlichen Frau in eines Schurs gehorcht. Die Angestellten vor der Kusch wurden nach Generationen lang über diesen Moment flüstern. Waren der sprach nicht. Der Kanzler ist zurückgetreten, sie reagiert kaum. Hat Regeln immer der Verantwortung vorgesehen. Kalif nicht langsam. Mehrere Lige hatten sich gegen die Reformen der Brutstaat ausgesprochen. Sie reicht ihm ein Tass. Dan sollen sie sich doch dagegen aussprechen. Akzeptiert sie. Die ist bewusst, dass dies politisch Spannungen verursachen wird. Sie lehnt sich in die Thek. Du hast Kriegsflotten gegenüber gestanden. Sah in die Augen. Das ist anders. Ja, stimmt sie zu. Das ist schwieriger. Verstand. Krieg war sauber. Politik nicht. Nach einem Moment fragte Leise.
Warm bist du nie in den Palast gekommen, sagte über die Frage nach. Ich wollte Michigan nicht ein Mission. Das hattest du auch nicht getan. Du hattest vielleicht gesagt. Stritt es nicht ob. Stimme word milder. Du musstest dich entwickeln und ständig auf Michigan aufpassen zu müssen. Senkt leicht den Blick. Ich hab doch hingeschaut. Sie lächelt schwach. Ich weiß. Ein Stillbreitet sich zwischen ihnen aus, kein druckend. Draußen vor der Kusch wardeten Drachen. Nicht ungeduldig. Respektvoll. Denn etwas Grundlegens hat sich im Reich verändert. Nicht durch Eroberung. Nicht durch Furcht. Sondern durch ein Beispiel. Kalif as zu und stand auf. Ich muss zu den Flottenkommandanten sprechen, sie nicht. Brent niemanden. Kein Versprechungen. Sie trat nachher und richtig Gedanken verloren seinen Kriegen, so es getan hat. Als nach zu klein war, ihn selbst zu schließen. Der Kaiser blieb stehen. Du brauchst nicht mehr die Boden zu putzen, sagte Leise. Sie sah ihm in die Augen. Ich putze die Boden nicht, weil ich muss. Sie warf einen Blick zum Korridor. Ich putze weil es jemand tun sollt. Ein Pause. Du hast den starken Palasen aufgebaut, vor Leise fort. Ich have in kleinen Rahmen aufgebaut, die niemanden kümmern. Verstand. Macht mat nicht wichtig. Die Wahlfreiheit schon. Senkt leicht den Kopf. Nicht öffentlich. Nicht ceremonial. Nur so viel, wie nötig. Sie hab die Hand und berührt samt sein Wange. Du warst nicht lebensfähig, sag Sein Stimme war leise. Du warst unsichtbar. Als Zurich in den Korridor trat, richten sich die wartenden Drachen auf. Sie sahen nicht zuerstenen. Sie sahen seien. Und sie verbieten sich. Nicht aus Furcht. Nicht aus Pflichtgefühl. Sondern weil das Imperium nun etwas begriff, das jahrhundertelang ignoriert hat. Blut kann Urban hervorbringen. Aber Opfer schaffen Herrschers. Später in diesem Tagwort in jedem System der Reichs Dekret verkündet. Reformde Schutzes der Jungdier, sofort wirksam. Aussitzung word als Hochverrat einstuft. Die Doktrin der ersten Flamme word formell wieder in Kraft gesetzt. Und unter dem kaiserlichen Siegel ein weiter Ziel. Nicht in Flammen geschrieben, sondern in Wahrheit. Stark bewusst sich nicht darin, wenn man beherrscht. Sondern darin, wenn man nicht sterben lässt. In diesem Abend, als die Sonne hinter den Palästirmen versank, kehrte Lara in ihr Gemächer zurück. Schlicht, beschieden, unverändert. Von ihrem Fenster aus sah sie die zentrale Turmspitze im Zwielicht Österlen. Sohn stand auf Spitze und sprach zu den Flotten. Die Galaxis sah einen Kaiser, geschmiedet im Feuer. Sie sah den Jungen, der einst weint, wenn die Hitze flackert. Und zum Mal seit 21 Jahren must sich nicht mehr fragen, ob die Nacht überlebt hat. Denn das Imperium was nun, was schon immer gewusst hat. Der Drachenkaiser entstammt nicht dem Privileg. Entstammt den Händen einer Frau, die Boden schrubbt. Und die sich weigert, in alien Brennen zu lassen.